지금부터 2022년 종교연합 세계시민회의 두 번째 세션을 시작하겠습니다. 두 번째 세션은 사회정의 대화라고 이름을 하여 보았습니다. 유엔 종교화합 주관 공식 주제인 팬데믹 회복 과정에서의 낙인과 갈등 해결을 위한 신앙과 영성 리더십을 주제로 진행하려고 합니다. 종교인들이 시대 정신을 더욱 자각하여 팬데믹 회복 과정에서 인류 사회의 위기와 목소리에 어떻게 응답하기 위하여 어떠한 영성 리더십으로 길을 제시할 수 있는가를 들어볼 수 있을 것으로 기대가 됩니다. 이번 대화에는 한 분의 자장과 세 분의 패널분들을 모셨습니다. 먼저 자정으로는 장지혜 원불교 신문사 편집 부장님, 그리고 패널로는 김태성 한국종교인평화회의 사무총장님, 키지아 카스틸로 포플라레 동양 종교화의 대화학교 소장님, 그리고 이준석 평화상임이사 원광대학교 교수님을 모셨습니다. 그러면 네 분을 모시고 지금부터 두 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 종교연합 세계시민회의 두 번째 세션을 시작하겠습니다. 저는 이번 세션의 진행을 맡은 원불교 신문사에 근무하는 장지혜 교무입니다. 이 시간에는 팬데믹 회복기의 낙인과 갈등에 대처하기 위한 신앙과 영적 리더십을 주제로 세 분의 패널을 모시고 이야기를 진행할 텐데요. 함께 해주시는 세 분의 패널을 먼저 소개하겠습니다. First, I'd like to introduce the three panelists. Reverend Taesung Kim, Secretary General of Korean Conference for Religions for Peace, is here with us, and Dr. Kiziga Castillo, Director of SOR, and joining online, and Dr. Junseok Lee, Executive Director of Course Peace. 이번 세션에서 다룰 팬데믹 회복기의 낙인과 갈등에 대처하기 위한 신앙과 영적 리더십은 유엔 종교화합 주간의 공식 주제이기도 합니다. 왜 이 주제가 종교화합 주간의 공식 주제가 되었을까를 좀 많이 생각해 보게 됐는데요. 전 세계적으로 코로나19라는 큰 팬데믹 위기를 겪으면서 다방면으로 많은 어려움의 요소들이 발현이 되었던 것 같습니다. situation, and we have gone through a lot of difficulties, and there was racial discrimination and hatred, and there were many other social problems and challenges. We could see them through the media and news. So since the COVID-19 pandemic, we expanded our work on online, but in the offline world, we became more inwarded and closed. So with the worsened conflict in the post-COVID-19 era, what should religious people do, and what would be the role of religious leadership? So that would be the main topics that we are going to discuss about. So we have about 70 minutes today in this session, so I hope this would be a really fruitful and meaningful session. So in the COVID-19 situation, any cases of stigma and conflict during the pandemic situation. So Mr. Taesung Kim, I believe there were cases like that in Korea. Could you share some of them? Hello everyone. I'm Secretary General Taesung Kim from Korean Conference for Religions for Peace. 2019년도 12월 19일에 공식적으로 So in December 19, 2019, the COVID, there was official announcement of COVID outbreak. There was the first case of COVID-19. 2020년 1월 in 20일 2020, January 20th, there was the first patient in Korea. 저희 첫 환자가 공식 발표가 됐을 때 So when there was the first case 정부에서는 과학적이고 in 체계적인 Korea, 어떤 대응책으로 준비를 했었습니다. the government prepared with scientific and 그러나 systemic 안타깝게도 response. 2월 But 22일 날 unfortunately, 그 February 한국의 22nd, 일부 신흥 종교에서 in some religious 확산이 일어났습니다. community, there was big 그 spread 신자 중에 한 of 분이 COVID-19. 중국을 방문하고 One 확진된 of their 상태에서 believers visited 귀국해서 China 많은 and came back to 신자들과 Korea 접촉을 infected 가운데서 and contacted with 많은 other 다수의 그 확진자가 believers, and it resulted in a lot of 그로 인해서 people 많은 getting COVID-19 virus. 사람들이 굉장히 그 힘든 시기를 겪게 됐는데 So because of that, many people went through hard times. That was the first wave of pandemic in 실은 Korea. 그 종교발 1차 팬데믹이 이렇게 발생이 So the 되고 first religion was originated
2월 from this 25일 religious 날 community. 한국에 있는 And on 대표적인 25th 7개 of February, 종교 수장님 모임을 제안합니다. 그래서 I suggested having a 7개 종교 meeting among 수장님들이 the 함께 7 major 모여서 religious leaders. So we 이 all gathered 코로나를 together 위해서 우리 종교계가 어떤 역할을 할 and we 것인가 하는 discussed 그 부분에 대해서 논의를 what kind of 했습니다. role should religion play in 먼저 this 이제 pandemic 제가 situation. 이런 상황들에 대한 제반적인 얘기를 했고, So I talked 7개 about 종교 the overall 수장님들은 situation, 다양한 and the 의견들을 religious 내놨는데 leaders gave 결과적으로 이제 many 결론을 낸 것은 opinions, and the 7개 conclusion 종교 was, 수장님이 모두 동의를 하신 것은 and what all 종교 these 활동을 7 leaders 중단한다. agreed on is to 이것이 suspend the religious 국내에서 activities. 첫 사례고 아마 세계적으로도 찾아볼 수 없는 사례를 결의를 하신 건데, So this was really 그것이 가지는 unprecedented 의미는 case. 무엇이냐면은 And what this implies is that 종교로 인해서 이 발생된 코로나가 the COVID-19 종교인이 희생을 that was 통해서 이것을 triggered 다시 from the 이걸 religious community 제어할 수 있는 is being 어떤 responded 환경을 by the 만드는 religious 거하고, community by 또 suspending our 종교인들의 own 희생을 통해서 activities, 모범을 보임으로써 by 국민들이 sacrificing 동참할 수 있는 ourselves. 기회를 And 만들었습니다. we 결과적으로는 try to show the model 1차 for the 팬데믹을 무사히 citizens, 넘길 수 있는 기반을 만들어서 and 잘 we 그 위기를 kind of laid the 넘겼습니다. 만약에 foundation 1차 to 팬데믹이 overcome the 그대로 first wave of the 진행했다면 pandemic. 한국은 If 걷잡을 수 the 없는 그런 pandemic just 상황으로 빠져들 continued 수밖에 없는 following the first 상황이었습니다. wave, 왜 그러냐면 the 초기에 situation might have 우리 escalated 정부의 into 어떤 the 대응을 worst 완벽하지 situation 못했었기 때문입니다. because the 네, initial 시간을 벌 수 response 있는 by the 그런 기회가 government was 됐는데 not 안타깝게도 perfect. 8월 15일 날 다시 2차 And on 팬데믹이 August 15th, there 발생합니다. was a second 그 wave of 팬데믹의 pandemic, 원인은 and the cause of the second 보수 wave 종교 단체에서 was from some 서울 시내에서 conservative 대규모 양의 religious 집회를 community. There 진행했습니다. was 그 집회 big outdoor 과정에서 다수의 gathering 환자들이 of 발생이 the 됐고 religious 이것이 community, 제 and 2차 a lot of 팬데믹으로 다시 people 발생이 got the 됐습니다. virus during that 그래서 gathering, 저희 and that brought 종교계에서는 about the second wave 다시 of 그 종교 활동을 pandemic. 중지를 했습니다. And the religious 그래서 2차 community 팬데믹도 decided to 무사히 suspend the 넘겼습니다. activities again, 저는 1, and that's 2차 how we 팬데믹을 overcome the 이렇게 second wave. 경험하면서 So as I went through the 우리 first and 정부에다 second wave 제안을 of pandemic 했습니다. in 우리 Korea, 종교와 정부와 I 대화 made 채널을 the 구축하자. suggestion to the 그래서 government we should have some 한국에 있는 모든 communication 종교의 channel 실무 between religion 대표하고 and the government. KCRP하고 So 정부를 KCRP 대표해서 문화체육관광부하고 and the Ministry of 상시 Culture, 협의 towards 구조체를 sports, 만들었습니다. we 그래서 made the 늘 대화를 통해서 종교가 communication 이 channel. 코로나 시기에 겪고 있는 많은 고통과 어려움들을 So the 이게 설명을 difficulties that 하고 we 또 have as religious 정부가 communities, we 겪고 try 있는 to 애로점을 communicate 또 with the 같이 government, 이렇게 and 나눴습니다. also the 물론 그 government 안에서 많은 갈등과 told 또 us what they 합의를 are 이루는데 어려움이 struggling. 있었지만은 늘 하나의 어떤 So of course there were a 결정을 lot 하는 of 순간에서는 서로와 struggles and 배려와 양보를 통해서 difficulties. We 결론을 always 냈습니다. try to 그래서 care 종교계가 for each 갖고 있던 other. 많은 어떤 어려움과 불만들을 So the 해소하는 grievances 그런 and struggles and many 그런 어떤 difficulties that the 출구가 될 수 religious 있었습니다. community 결국은 had could be 대화와 소통을 resolved 통해서 through 어떤 문제를 dialogue 해결하는 아주 and 좋은 사례를 communication. 우리 종교계가 It 만들었다고 was a 생각합니다. very good 정부에서는 example where 이런 the dialogue and 종교와 communication 정부와의 really 어떤 worked. 채널을 구축해 보다 보니까 이게 So by 상당히 실효성이 establishing the 있다고 판단이 communication 됐기 channel 때문에 between religious community 범국민적인 어떤 and the 소통 채널을 government, 갖자. it turned out to be 그래서 really effective, and we suggest that we should 일상회복지원위원회라는 have 것을 some 곧 발족을 합니다. nationwide communication 거기에는 channel, 각 and 직능별로 this 종교를 is some 포함해서 committee to 소상공인, recover people's 그다음에 daily lives, 교육계, not only the 문화계, religious 체육계, community, but people from the 각 직능이 education 다 field 참가하는 and 대표자가 sports 참가하는 field 그런 and 국민 small shop 소통 owners, all 대화 채널을 the 구축합니다. all walks of life in 일상회복지원위원회라는 Korea 저것이 한 joined 1년 동안 저희가 this 활동을 진행했는데 committee. 정말 And we worked on this for 처음부터 about 정말 1 year. 난관이었습니다. 많은 And 사람들의 from 의견을 the beginning, 일시에 토해낸다는 것이 너무 힘든 we had 과정이었지만은 so many 우리 difficult 종교계가 times. It 중심을 was really 잡아주고 difficult to 많은 그 gather 직능별 all these different 단체에서도 people's 자기 opinions. 의견을 들어가면서 다 But we tried to 표현하면서도 listen to 정부의 other 입장을 또 people's 듣는 가운데서 opinion. 서로 We 대화를 also had 통해서 to listen to the opinions 어떤 from the 문제점들을 government. But 이렇게 through 합의를 해나가는 dialogue 과정을 and 했습니다. 거기서 합의된 communication, we 내용들은 tried to look for the 정부에서 problems. 공식 발표를 통해서 And what was 국민 대응 agreed among us 정책으로 이렇게 늘 발표를 했습니다. 그래서 was announced by the 일정 government 정도의 as 모임을 the response 제한하고 to the 그다음에 pandemic. 영업 시간을 제한하고 So there was some 그다음에 전 restrictions in 국민들이 the 마스크를 store 착용하는 operation 이런 time. 어떤 그 정책들을 하나하나씩 실현해 So 나갔습니다. there were many policies. 결국은 이러한 그 In 체계적인 the end, 어떤 what 그런 happened?
그런 협의 구조 덕분에 There was a 국민들이 system for 큰 불편 consensus 없이 이 and 코로나 시기를 저희가 discussion, 지나올 수 있는 그런 원동력이 so 됐다고 people were 생각합니다. able 저는 이 to 종교계가 continue their daily activities 처음에 even 1차, with the 2차 pandemic. 팬데믹이 종교에서 출발이 됐기 때문에 종교 So from 내부에서도 religious 그 종교를 community, 바라보는 the 시각들이 pandemic spread, 상당히 어떤 편견을 happened, 가지고 바라보는 and 시각들이 people had 존재했습니다. 그러나 prejudices 그것이 더 against 이상 우리 종교 religious 간의 communities 갈등과 또 because of the 사회적 갈등으로 spread of 확산되지 the 않았던 것은 pandemic. But 오랫동안 there 한국 was 사회가 no big social conflict. 종교 간 협력과 대화의 I 어떤 think it's 문화가 정착이 돼 because 있었기 때문에 we 가능했다고 have 생각합니다. 한국은 interreligious 뭐 dialogue in 다양한 인종들이 Korea. 모여 사는 There 그런 are 국가가 아니기 때문에 many 오히려 이 people in 종교 간의 Korea, 갈등들이 but there's 일어날 수 있는 basically one 환경적인 요인들이 ethnicity, 큽니다. 그러나 one ethnic group 오랫동안 in 이런 다종교 Korea. 사회에서도 But there 종교 are 간의 어떤 various 대화와 religions. 협력을 저희가 We have 정착시켜옴으로 해서 interreligious 이번에 그 dialogue 코로나 and 시기에 cooperation 그런 in 어떤 Korea. 갈등들이 So in 표출될 the 수 있는 어떤 pandemic, 환경 속에서도 we 굉장히 might 침착하게 have 대응할 수 seen 있는 conflict, 그런 but 좋은 people 선례를 were able 남겼다. to 저는 그렇게 keep 생각합니다. calm. I think it's a 그 good example 말씀하신 in a way. 것처럼 그런 As you 종교발 mentioned, 1차, 2차 팬데믹이 좀 there was the 사회에 spread of 오히려 the 안정을 pandemic from 주기보다는 the 더 이렇게 religious 사회에 좀 community. 나쁜 쪽으로 역할을 했다는 거에 So 대해서 it 아마 was 그때 많은 not 사람들이 very 좀 마음 great. 아파하고 그래서 Maybe 종교들이 좀 it 많이 hurt 비난도 many 받고 people. 그랬던 것 Some 같아요. religious 근데 이제 communities 그것을 were 이제 정부와 criticized 또 종교 because of 간 the 서로 spread of 대화와 the 배려 virus. 그리고 But 함께 then there was 협력하면서 어떤 interreligious 역할을 또 dialogue 새롭게 and 해나갈 there 수 was 있는 또 그런 cooperation with 기점들이 the 됐던 것 government. 같아서 So 이게 또 maybe we 좀 found 특이하고 our 또 new 의미 roles 있는 under the 그런 pandemic. 성과다 이런 생각이 저는 There was 듭니다. 이렇게 significant 이제 achievement as 코로나19 이제 well. 팬데믹으로 인한 이런 사회적 낙인과 갈등 In the 사례가 이제 pandemic, 한국 사회의 일만은 분명히 아니었을 there 테고 was stigma, 전 but 세계가 함께 I 고민해야 think 하는 Korean 과제로 society 부각이 is not 됐었을 것 alone. 같은데요. Many 무엇보다 아마도 이런 people in 과제를 the 앞에 world 사례에서도 thought 살펴봤듯이 about this issue. We talked 이런 about 과제를 해결해 various 나가는 그런 issues 역할을 and 종교가 사실은 what we 가장 need 잘 to 할 수 do. 있고 또 And what's the 종교가 role of 가장 해야 할 religion? 일이 아닌가 저는 또 There is 그런 생각을 something 좀 해봅니다. religions must 이렇게 do. 팬데믹으로 인한 낙인과 갈등에 대처하기 How 위해서 do we deal 종교는 with 어떤 stigma 역할을 because of the 어떻게 할 수 pandemic? 있을지 What kind of 먼 role 거리에서 can 함께 하고 계시는 키지아 religion 소장님께 play? 한번 질문 드려보겠습니다. Dr. Castillo, can you answer You this know, I question? come from the Focolare movement, and this is a vast movement, but I come also from a school of Oriental religions, for which we have had a lot of dialogues with different religions in Asia. To the question, can faith and spiritual leadership combat stigma and conflict during this pandemic recovery? I would say yes. Religions of Asia, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Judaism, and all faiths possess spiritual resources for the development of peoples in all aspects, economic aspects, social, political, spiritual, and all aspects of well-being. Pope Francis, in his visit to Kazakhstan just a month ago, has spoken to us and said that she emphasized that religion is the solution to bringing forth a harmonious life in society. He said that the pursuit of transcendence and the sacred value of fraternity among religions and faith can enlighten the decisions that are needed amid the geopolitical, sociological, economic, and political spheres, which in its very foundation is a spiritual crisis, is the spiritual crisis of humankind. We have a global society in front of us that is wanting in spiritual values. In this regard, I have 3 values to propose as point of discussion: the golden rule, humility and emptiness, and interreligious dialogue, which has been mentioned also by many of us. So if I could speak about the golden rule, can I go ahead? So the golden rule, our religions in Asia has deep and profound faith, all of which bearing a social dimension that produces works toward peace building and healing of wounds, both the material world and the spiritual realm. All religions bear the tenet, do good. Common to all religions and philosophies is the golden rule. In Judaism, it is said,
What is hateful to you, do not do to your neighbor. This is the whole Torah, and the rest is commentary. For Taoism, it is said, regard your neighbor's gain as your own gain, and your neighbor's loss as your own loss. And for Buddhism, it is said, treat others in ways that you yourself would find not hurtful. And for Islam, it is said, do unto all men as you would wish to have done unto you, and reject for others what you would reject for yourself. And we cannot but remember the touching expression of Gandhi, you and I are only one. I cannot harm you without harming myself. In Christianity, it is said, in everything, do to others as you would have them do to you. For this is the law and the prophets. And this serves as a guide and can be summarized in one word, love. This love is not a sentimental or emotional love. This love is real and concrete. Jesus himself taught us that in order to save humanity from all the sufferings in the world, like conflicts, divisions, hatred, discrimination, we should be ready to love everyone, even to the point of giving up one's life. He said, my command is this, that you should love one another as I have loved you. There is no greater love than this, to lay down one's life for one's friends. At times it is difficult and arduous, but making ourselves one is always vital and fruitful. In fact, it is an experience that we have in these 40 years of dialogue in Asia, and a conviction that we are and we share with other religions. It is above all a concrete witness of this love drawn from the gospel that everyone welcomed almost instantaneously, essentially making it evident that to love is the common natural calling of every human being. First of all, it is a love towards everyone, regardless of race, religion, age, and culture. Second, it is a love that doesn't expect anything in return. Thirdly, it is a love that is making yourself one, which in short is capable of emphasizing it is making yourself one with the other, to understand the other. If he suffers, to suffer with him. If he rejoices, to rejoice with him. If he thinks of something, to think with him. This is making yourself one with the other. That was what St. Paul spoke of when he said, to be everything for everyone. To live this precept requires a great effort, but it brings immense fruits in dialogue. Making yourself one, therefore, is neither a strategy nor a mere attitude of benevolence. It is not limited to openness, respect, or absence of judgment. For sure, it is all this, but with something more. This practice of making oneself one demands a complete emptiness of ourselves, putting aside all our thoughts, affections, intentions, all our plans, in order to understand the other. Making yourself one demands poverty of spirit in order to be rich of love. Making yourself one, in the simple words, is the secret of that dialogue that can bring about unity. In this kind of love, rooted in faith and spirituality, religions and civilizations are on the journey towards social peace and healing for all the stigma. Let me share to you a rather comprehensive experience of a focalarina, Mary Ann Tolentino, a Filipina who lived for a few years in Africa. This narration is written by the interviewer from Chita Nova, our Focolare magazine. Please allow me to read it. What happened on the night of February 1st, 2018? The students of the college in Cameroon, where Mary Ann works, reduced from 600 to 100 due to the war between the Anglophone rebels claiming independence from the central Francophone government of the capital Yaoundé, are preparing to go to sleep. It is 10:15. Sudden screams come, strong, clear. The scream, fear. They come from the students' lodging. Mary Ann and her companions run out to check. In front of them, they find 8 armed
men, rebels. Their faces were covered, wearing civilian clothes. It's not a feeling that you can describe, being aimed at all with those weapons. They are determined. They are looking for French soldiers. They want to kill them. The Focolarinas take their time, but they tell the truth by saying that they do not know where the French soldiers are. In the meantime, someone warns the French soldiers who are hiding, but their short mission has failed. They were not able to find the soldiers. The three Focolarinas became hostages at this point. They march in the dark into the forest with the rebels who escort them with weapons in hand. The moon is a street lamp. It is unusually cold. They cross rivulets. I think that our time has come, they said to themselves. We ask, and they grant us permission to recite the prayer of the Christian, the Rosary, a balm of peace for the soul. A rebel notices this and says to Mary Ann, "You are a woman of faith because you are not afraid of anything." "It's true," she comments, "because I found peace even in the face of a pointed gun. However, I ask Our Lady, Mary, the mother of Jesus, to spare our lives, so not so much for us, but for the pain we could cause our families, to the Bangwa people whom we serve, to the Focolare. The most difficult moment occurs when crossing a river on a suspension bridge made of rope. One of them is afraid. Stops. A rebel points a gun at her face. "Are you more afraid of the bridge or this one?" He gives her a hand and they cross together. Mary Ann gave her a hand and they crossed together. After an hour, the missing group of rebels rejoins the group. The first thought is for the students. They are all alive, the rebels reassure them. The decisive hour strikes. The darkness is more intense inside the forest. The secessionist group argues for a long time with each other. They have to decide what to do with these women. Hold them again, free them, kill them. "Do you know me?" one of them says to Mary Ann. Mary Ann, doesn't recognize him. His face is covered. But even if she recognized him, it would be too dangerous to admit it. "I know you," adds the rebel, "because you have been kind to me." The interviewant goes ahead and says, Marianne says, "When I go to the villages, in the past, of course, I look for relationship of friendship with everyone. I am interested in their life, their difficulties, their work, their families, but I have no idea who he is." At a certain point, continues Marianne, the rebel turns to my companions and tells them, "Nothing will happen to you. She is your Jesus because she saved you today." I think of how our acts of love for Jesus, present in everyone, are never in vain, Marianne says. They saved my life. Even in the forest at night, with angry men ready to die for their cause, moments of humanity are not rare. Her shoes are soaked in water, the other is shivering from cold. One of the men looks for the fire and finds a fabric to dry the shoes, and the other man gives one of their jackets. At 4 in the morning, they started walking back for where they came from. Indeed, I would say that the golden rule here, faith and love, won over hate and violence. And in the heart of man, whether they are rebels, there is still that love, I would say. I don't know if I could still continue because I would like to speak about humility and emptiness. Can I ask the moderator if it's still okay if I could continue? 네. Can be? You can continue. Okay. The second that I would like value, because I'm a values educator, value that I would like to pose is about humility and emptiness.
Humility was mentioned early on. No? I heard Dr. Uno speak about it on the other speakers, and emptiness as well. Yeah, so I will continue. Spiritual leaders can imbibe humility and emptiness. The experience of the pandemic brought us to a greater consciousness that we are vulnerable and we are nothing. A virus very tiny, unseen by the naked eye, can bring us to our knees. We were humbled. We felt helpless, and we realized we cannot survive alone and that no country is self-sufficient. We needed each other, and our helplessness can be overcome when we are together. The name of humility is from the Latin word humus, meaning soil, earth or ground. To be humble is to recognize our nothingness, that we don't have the reason to be boastful in this world. Because all of us came from dust, and to dust we shall return, formed and destined from the same origins, and that we human beings share the same nature. Therefore, we are all equal. Please allow me to share the story of Josephine Bakita, a woman from Sudan, who experienced freedom from suffering after 12 years of slavery. She experienced all the violence, flagellations, discriminations, verbal abuses. One day when she ran away from her master and she needed to find a secure place to hide, she did not notice that she entered a Christian church. And then suddenly she was attracted to the image of a man who is naked, crucified, wounded, crowned with thorns, and nailed on the cross. She asked the man inside the chapel, "Who is that man? What crime did he commit? Why did he suffer like that?" Then the pastor said, "He is Jesus from Nazareth. He did not commit any crime." Bakita said, "Oh, we have the same experience. Me too. I experienced so much suffering in my life, even though I did not commit any crime." From this encounter with Jesus of Nazareth, she found the answer to her sufferings. To conquer the sufferings in the world is to love like this man. And she really strived to follow this man and offered her life in the service of humanity. Jesus of Nazareth is a spiritual leader for us Christians because he taught us how he, Jesus of Nazareth, lived in this world and gave us the example on how to be spiritual leaders. This man from Nazareth taught us that there is no greater love than to give one's life for one's friends. And the meaning of our existence here on earth is to love. And to love is to believe that we are here in this world because of love. And therefore, we should also love. Yes, for many his death was shameful one. But this man from Nazareth wants us to focus on the great love that redeems, saves humanity from all the fears and conflicts in life. When we express to one another, "I'm ready to die for you," this dying doesn't mean physical death, but rather, "I'm ready to give all the goodness that I have to you." All the goodness that I have out of love. I know how it feels to be hungry, thirsty. That is why I'm ready to share my food and drinks to you. I know the feeling of shame of being naked and homeless and imprisoned. That is why I want to close shelter and visit you. All these are simple and concrete acts of love, and if spiritual leaders have the humility to start doing these acts of love, we can combat all fears and conflict around us. The highest level of humility is nothingness or emptiness. As spiritual leaders, we have to be nothing. It's a practice recommended to us by people engaged in dialogue, and it demands complete emptiness of ourselves, putting aside all our thoughts, affections, intentions, all our projects in order to understand the other. And those who are engaged in the dialogue with people from Oriental religions say that one must enter into the skin of the other and see the world as a Jew would see it, as a Buddhist would see it,
as a Muslim would say it, to make ourselves empty and poor in spirit so as to welcome the perspective or the views of the other will be the challenge of furthering our goals for peace building for all our projects of ecology, economy, and the like. There is an aspect of the spirituality of the focolare that is, more than any other thing, is the root, the foundation of its interreligious dialogue. This point is Jesus crucified and forsaken, contemplated, above all, in the cry of abandonment. My God, why have you forsaken me? It is there that Jesus made himself emptiness. He lost his life, mother, the disciples. He lost all, even the feeling of being united with God. And this is to make himself one with all of us, with each of us. Having realized in this pandemic our vulnerability, just as it was mentioned, I would speak of the third, but even later, speak of the interreligious dialogue, because as religions of faith, if we are alone, we will be less effective. But if we are together, we will succeed. As religious leaders of our time, seeing the magnitude of evil before us, the only way is to unite among us. When we are united as a multicultural, multi-religious Asia, we are very rich, we are multicultural, multi-religious, our very own continent. What a strength this could be. Brothers and sisters of faith, our 40 years ago in Tagaytay, Philippines, once a remote place, Kara Lubick founded the School of Oriental Religions. At that time, there was meager knowledge of each other, but slowly, knowledge grew of each other's religions, and collaboration started to grow. In our mutual friendship, ideas and practices were shared, and reciprocal learning took place. We were limited and incomplete, and we are until now, without each other. But when we were together, we became witnesses of collaboration. Witnesses are important at this time. Collaboration, cooperation, communion among us. We have to show the world that we are one. We may have different languages. We speak in different tongues. We explain things of emptiness, nothingness. We speak of depth, all of that in our faith. But now, if we show it concretely and also in teaching, now it is later when we speak about teaching, we will understand that indeed, through interreligious dialogue, we can enrich ourselves reciprocally and strengthen our will and conviction that our battle against evil, this is evil, against evil will succeed. We have a young Buddhist from Thailand, and her experience, I just read it to make it very short here, Priya Nutsurin Kayu, a young Buddhist from Thailand, shares, the experience of life with my Christian friends enabled me to better understand the most important aspect of Buddha's teaching, the transcendence and the uprooting of all forms of what in English is inadequately translated by the word suffering, dukkha in Pali, the written language of ancient Buddhism. In other words, I was able to find the key to go beyond every pain in all the different ways it can come to us. The present moment as an experience of setting free, and freedom as a prelude to the objective of Buddha's teachings. This is the field where I found an intimate connection between the meaning of Jesus forsaken and the heart of the Buddhist message, which doctrinally is formulated in the terms of Four Noble Truths. Donald Michel, and I end here, Donald Michel, a Christian professor emeritus of Purdue University, US, says, the four divine abodes, loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity, have inspired me to live out the Focolare's art of loving in ways that reflect these qualities of nirvana in the difficulties and challenges of life and with all forms of life. In fact, I was also fascinated to find another similarity here to the experience of Kara Lubick. The Buddha referred to the suffering world as the sea of suffering,
He thought that we see and experience this suffering samsara with our sense and ordinary mind, but can discover with enlightened wisdom the peace and joy of nirvana on one's daily life. Tiara notes in a letter written in 1948 that in discovering the divine in suffering, namely Jesus forsaken, one also finds that joy. By throwing ourselves into a sea of suffering, we discover ourselves in a sea of love, of complete joy, and the soul feels itself refilled with the Holy Spirit, who is joy, peace, and serenity. So to conclude, maybe I conclude my talk and later we ask questions. During this pandemic recovery, let us deepen our faith and engage with greater intensity in interreligious dialogue, and together combat evil forces with our spiritual forces. We will encounter our conflicts of cultural, religious, and ecological harmony that breeds fear, violence, greed, extremism, marginalization, and we will be mindful of living out the golden rule, humility, and emptiness, so that we will become a visible witness of faith, spiritual leadership that can transform chaos into harmony and move on forward with a quality leap toward peace, encounters, inclusion, and love. Heartfelt thanks for your precious time in listening. 네. 기자 소장님께서 전하고 싶으신 말씀도 Director 많고 Iccgc 또 그런 D1, 사례들도 많이 thank you for 있어서 your 시간을 insightful 조금 words. So there were so many 사용하셨는데요. 저는 이제 examples that she 종교마다 wanted 나름의 to 영적 deliver to 자원을 가지고 us. 있다 하는 말씀이 좀 So 깊이 the 좀 message was that 와닿았고 또 religions 하나가 has 되는 the 것은 언제나 spiritual 중요하고 유익한 resources 일이다 and 하신 it's really 말씀이 important to be 또 united 이거는 and it's a very 종교에만 비단 fruitful and 해당되는 것이 meaningful 아니고 thing to do and 시민사회 it 우리가 함께 doesn't 살아가는 it's not 이 just limited 사회하고도 to 연결이 되어 religion but 있다는 it's 생각이 also connected 들었습니다. with our civil 사실 이제 society. 코로나19 팬데믹 겪으면서 So 저희가 as we 겪었던 그런 go 갈등에 through 대처하는 COVID-19 데에는 pandemic 종교의 and responding 역할뿐만 to 아니라 the 우리가 conflicts, not only the role of the 몸담고 살아가는 religion, but 시민사회와의 협력과 공조도 also 굉장히 the 중요한 cooperation 요소라는 and 생각이 coordination with the 드는데요. civil society is 시민사회에서는 이러한 critical. 문제에 대해서 어떤 So 생각 in the 가지고 civil society, 계시고 what would 또 be 이러한 문제 some 예방하고 opinions 대비하기 to 위해서 respond 어떤 to 노력들 such 전개하고 conflicts and 계신지 problems, and 이준석 상임 what are some 이사님께 efforts 한번 that you are 질문 engaging 드리겠습니다. in? I want to ask this 네. question to Mr. Chun-seok Lee, 사단법인 평화의 Executive Director 상임이사 from Peace. 이준석입니다. I'm Dr. Chun-seok Lee, Executive Director of 지금 Course Peace. 저는 사실 국어학을 전공한 언어학자입니다. So actually, I 언어학에서는 majored in language. 현상을 I'm 볼 때, linguist. 언어 현상을 볼 때 두 가지로 So 봅니다. in 그러니까 language studies, 구조라는 there are 것으로 two 보는데요. 구조는 phenomena. 관계입니다. First, 그러니까 그 we look 관계라는 at 거는 the 언어 structure. It 안에서 means 주어와 relation. 서술어의 관계일 수도 있고 So 또 it can 주어와 be 목적어의 관계일 the 수도 있고 relation 또 between the 목적어에 components 들어가는 of the 단어들의 sentence, 계열적 관계도 관계입니다. subject 그러니까 or 구조라는 object, 것을 우리가 the 볼 때는 structural 항상 그 관계를 봐야 organization in 됩니다. a sentence. So 그런데 in 이제 a 우리가 structure, we need to 사회라는 look at 구조를 the 볼 때 relation 역시 of 인간과 its 인간의 관계에 component. 의해서 사회 구조도 So in the 이루어지죠. society, we 그런데 need to 이제 look 그 at the 구조를 structure, 두 and the 가지로 structure is 나누어 made up 봅니다. human 하나는 relation, and we can 그 divide this into two things. 표면적인 구조가 First, 있고요. 또 structure 그 표면적인 that 구조 we see 아래 on the surface and 들어오는 what's 그런 underlying 심층적 구조가 that 있다고 그렇게 surface, 이제 something deep 현대 inside 언어학에서는 그렇게 the 보고 있습니다. surface. That's what we 표면적 study in the 구조는 그냥 modern 언어 현상입니다. language 인간들이 studies. 살아가고 있는 So the 거죠. 그러니까 surface, 팬데믹 현상에 what's 의해서 on the 이루어졌던 surface is what 사람들이 we just see. 고통받고 The 그리고 sufferings of the people 또 during the 그런 pandemic, 고통으로 the 인해서 pain that we 어떤 felt 결과들이 during the 나왔나 pandemic, 생명을 잃기도 and 하고 some 또 심지어는 뭐 consequences from 상공업자들은 such 거의 situations. Some people lost their 자신들의 lives, 재산을 잃기도 and 하고 small shop 모든 것이 owners, they 고통이라는 even 표면 lost all their 구조가 분명히 property. 있습니다. So that's what we 그런데 see on the 그 표면 surface, 구조를 the 조금 더 suffering and pain of 들여다보면 the people. But 심층 if you 구조가 look 있습니다. deeper 그 into that, 팬데믹 현상으로 there's something 인해서 deeper into the structure. So 어떤 because 변화가 of the 일어났느냐. pandemic situation, what 그거를 happened? 사실은 What was 언어학자들은 changed? 언어를 볼 때 So when 표면 구조 we 외에 study 심층 구조, language, 그 other 심층 than 구조를 the 이제 structure on the 미닝, surface, we 의미라고 try to look 얘기하는데요. into 그 의미에 초점을 more deeper 맞춰서 이제 into the 문장을 structure, 분석하는데요. the 그래서 meaning 저도 of the 사회라는 language. 이런 현상, So 구조 속에서 in 팬데믹 this 현상에 social 대해서 phenomenon with the 그 pandemic,
겉에 with 드러난 this 구조 structure, 말고 not 그 only what 심층 we see 구조에는 on the 어떤 surface, 현상들이 we 어떤 try 의미가 to look at what's 있었나를 deep 한번 저는 inside, 말씀드리고 싶은데요. 이 the meaning 언어적인 inside the 그런 structure. 것처럼 So 우리 like we 이 study the 코로나19로 language, 인한 그 변화, 이 the 변화는 changes from the 정말 아주 COVID-19 큰 pandemic, 변화였죠. it was a 우리가 profound 저도 저 change. 자신을 돌아보면 이 I also 변화가 looked at 어마어마한 myself, 변화가 how 있었어요. much I have 그러니까 changed with the pandemic 겉에 situation. There was 이렇게 enormous 살고 change I 있다는 거에 대한 experienced. 감사, 고마움 그런 걸 I 모르고 felt, 살았는데 I never 코비드 really 19로 felt 인해 grateful 가지고 for my life, but with the 내가 COVID-19 살아있구나. pandemic, I 그리고 was just 내가 feeling 사랑하는 grateful that I'm 사람도 alive 살아있구나. and the 라는 people I 그런 love are alive. 살아있음에 대한 So just 감사를 being 일단 느낄 alive, 수 있었다는 거. I could 그게 feel grateful for 제가 that. 일단 봤고요. That's the 그리고 또 first thing 하나는 우리가 다 changed 나뉘어져 to 있었어요. me. And 그런데 before, we were all 이 divided. 겉으로는 막 격리를 시키고 겉으로는 And on 막 the 이 surface, we had to 서로 be isolated from each 아이솔레이트 other. 정말 이 We were 격리로 인해 disconnected 가지고 from each 코로나가 other 전파가 안 physically 되도록 엄청나게 하고 to 있었지만 prevent the 그러나 우리 spread of the 생활은 virus. 더 But our life, 소통이 되고 our 있었어요. daily life, 예를 들면 we 저도 engage in 학교 even more 강의를 하고 communication. 있는데 For instance, I 대학에서 give 학생들이 lectures to my 코로나19 때문에 students 강의를 in the 못 university, 하니까 so they 전 couldn't 원격 come to 강의를 class 하게 in 돼요. person. So we 그러니까 started 원격이라는 이 online 새로운 class 현상이 우리 사회에 remotely. 자리를 잡으면서 So this 새로운 소통의 online and 어떤 remote 그런 변화가 communication became a 일어났다는 거. new form of 이게 communication in our 코비드19로 society. 인한 So this was a 우리가 big 겪고 change 있었던 resulted from the 심층 COVID-19 구조에 pandemic. 닮아있는 새로운 은혜. So 아까 우리 I believe there's something 필리핀에 new that we 계신 can 포클라레 find deep in 소장님께서도 the structure. 이제 And the 그런 말씀을 director 하셨는데 하나가 Pastor 되자라는 also 말씀을 mentioned that we 하셨는데 need to be united, we need to 코비드19로 become 인해서 one. 심층 So 구조에 with 더 큰 COVID-19, 하나됨이 발생하지 않았나. I think we could be 저는 more 그런 united 것들이 이 코비드19가 following 우리에게 the 준 커다란 pandemic. 은혜가 I think 아니었나 이런 that's one of 생각을 the 하게 됐고요. gifts that 그리고 we could 이제 get out of this 마지막으로 pandemic. 경제적인 And 면에서도 lastly, 새로운 직업들이 창출이 되고요. there are 또 new 새로운 jobs being 그 created in 가치관들이 our 나오게 economy. 되고요. 그 And new 전에 술 values 마시고 being 막 created. 시간 12시, 1시, 2시, before, 3시, 4시까지 그 people were 길거리에서 just drinking 살아갔던 그런 during the 사람들이 nighttime and spend so many 제가 hours 이렇게 drinking. 24시 콩나물국집이 But 있더라고요. 근데 now, 거기 가서 there's 보니까 24/7 9시간까지밖에 안 한대요. restaurant and 그래서 they were 왜 only 9시간까지 open 밖에 안 until 합니까? 이러니까 9:30 in the night. And I 그 asked them 9시가 why. 넘어가면 사람이 없어진대. And 그러니까 the owner said, 우리 대산 after 9 용사님께서도 o'clock, 그런 no people are 말씀하셨죠. coming. 종약이라고. 밤에는 So 밤의 기운을 지켜야 된다 그러셨는데 사람들이 그런 것 없이 그냥 새벽까지 people 또 취한 채로 were not being 아침을 먹고 disciplined 하던 and they 이런 just 사회적 got drunk 분위기가 and 좀 just 더 kept drinking 경건해지는 till the 분위기. next morning. But 바뀌고 with the pandemic, less and less people 밤은 are doing 밤대로 that. 또 낮은 낮대로 And they're just keeping the 그 night 지켜야 and 될 keeping the day 질서들이 separate. And 우리 the order 사회에 is 자리 being 잡게 kept 되지 in our 않았나. 이런 society. 변화들이 I think that's 우리 something 사회의 코비드19로 positive 인해서 that we 우리가 got from 겪었던 COVID-19. 새로운 심층 구조의 한 현상들이 아니었나. That's also one of the 저는 new 이렇게 changes 생각을 in 해봅니다. the deeper structure of 말씀 our 주신 것처럼 society. 어떤 So 현상이 like you just 일어났을 때는 mentioned, 겉으로 when there is a 나타나는 면이 phenomenon, 있고 there's 또 그 something that we 안에 see on the 담겨 있는 surface, 의미가 또 and 있는 there's another thing 심층 that we 구조에 can find 관한 deep 어떤 이면이 또 inside. 있고 이거를 함께 봤을 때 Some meaning 그 살아있음에 underlying 대한 the 감사, situation, 새로운 소통의 변화 and 이런 you 긍정적인 realize that 것들이 we could 있었다 feel 말씀해 grateful for 주셨는데요. being 네, alive, 이번에는 and 이제 there's a new 김태성 channel of 사무총장님과 communication. 키지아 소장님께 So we 질문을 좀 드리고 have 싶은데 Reverend Taesung 코로나19 Kim and 발생 Dr. 초기에 유발 Costello. 하라리가 미국 파이낸셜 타임즈 기고에서 So in the 코로나19를 US 슬기롭게 Financial 극복하는 Times, 방법으로 시민의식의 how to 성숙을 이야기한 overcome 적이 COVID-19 in 있거든요. a wise 이 way, 시민의식이 and they 성숙이 mentioned 되고 또 to have 인종차별이나 mature 혐오 이로 인한 citizenship. 낙인과 갈등 이런 So 것들을 to 예방하기 위해서는 address racism 무엇보다 and 이제 교육이 좀 hatred and 중요한 요소가 conflicts, 될 것 and 같다 하는 to 생각이 overcome these 드는데 issues, I think 종교가 좀 education 이런 will be a really 교육을 important 활성화하는 데 좀 part. 어떤 협력을 해나갈 So 수 what 있을지 can 그리고 religion 팬데믹의 이런 do to 상황을 좀 enhance such 평화롭게 극복하는 education, 방안 이런 and what 것들도 would be some 생각해 ways 보신 to 게 있으시면 overcome 좀 the pandemic 나눠주시면 in a 좋겠습니다. peaceful 네, manner? 먼저 I want to 김태성 ask the questions 사무총장님. first to 네, Reverend Taesung Kim. 이 코로나가
한두 국가의 어떤 현상이 아니라 So 전 COVID-19 세계 모든 happened 국가가 around the 이렇게 world. It's 다 not only about 맞이하는 one or two 그런 countries. 세계적 The whole 위기였던 것이 global 확실합니다. 그러다 society 보니까 faced the 국가마다 이 pandemic. 대응 방식이 So 제각기 좀 다른 방식인데 there 이제 were 그것을 한 different 세 가지 responses 유형으로 in 분석해 each 보면은 country. 첫째로는 정부 So if we 주도형의 어떤 make deep 대응 체계에서 analysis, 강력한 the first type of 정부 response was 정부의 어떤 government-led 정책을 통한 response by 봉쇄와 imposing 그다음에 some policies like 제약을 통한 lockdown 어떤 measures and 코로나 some 대응책을 세운 restrictions. That 국가들이 was one type 있었습니다. of COVID-19 물론 response. 굉장히 효과적인 그런 그 대응책으로 해서 코로나 So 확산을 it 확실히 was, 막는 of 데는 course, 굉장히 some of 효과를 the 크게 보았습니다. efficient measures so 그러나 that we could prevent the 국민의 spread of the 자율성을 virus, 침해하는 but 부분에서는 굉장히 생각해야 it 볼 violated the 문제점으로 autonomy 또 of 과제로 the 남아 있고요. citizens. So 두 that's one 번째로 challenge from 본다면은 this response. And the second 국가가 type 국민에게 would be 국가가 방역을 주도하는 게 아니라 국민에게 is 완전히 일이 not 많습니다. 어떻게 보면은 government-led, but just 그것은 letting the 국가가 갖고 citizens 있는 take care of 철학이나 the 아니면 국가의 situation. 그 대응의 어떤 또 한계점이 있어서 그런 부분이 There 있는데 might be 그런 limitations that the 어떤 government 방역으로 do. 대응하는 국가들도 So there were some 있었습니다. countries that just let the 그것은 citizens take care of the situation. 굉장히 자유를 보장을 했지만은 So it 많은 guaranteed the 사람들의 freedom of 어떤 the citizens, 피해가 발생이 됐습니다. but it also 왜냐하면 led 코로나 to 확산이 damages to many 그냥 쉽게 people. 퍼짐으로 해서 실제로 There was big 희생자들이 많이 spread of the 나타나고 있고 virus, and so 그리고 many 마지막으로는 people lost their 정부가 lives and were 국민들과 damaged. 소통을 And the last 통해서 type would be 일정 정도 정부가 having 주도하되 또 communication 시민의 between 자유를 the government 존중해주는 그런 and the 방식으로 citizens. 대응을 So there 했던 are a 이런 certain level 국가들이 of 있습니다. government-led measures, 저는 but 이런 there was 모델들이 also 어떤 것이 dialogue 가장 with the 우수하다 뭐 이렇게 citizens in deciding 평가하기보다는 the measure. 이런 유형으로 전 I 세계 don't want to 국가가 see which one 대응에 is right or 임했다고 저는 wrong, 그걸 유형을 but I 나눴고요. just wanted 한국은 to show you there are 대표적으로 these 한 세 different types 번째 of responses. And I think 시민과 what Korea 이렇게 did 협력을 was the 통해서 third 소통을 one, 통해서 having 대응을 잘 communication 했다고 저는 and 생각합니다. dialogue between the government and the citizens. And I think 이것이 it was quite 가능할 a 수 good 있었던 것은 response. 저는 종교계 And 역할이 this was 매우 중요한 possible 부분이라고 thanks 생각했고 to 중요한 the 역할을 했다고 religious 생각합니다. community. I think religious community 이 played a very 시민의 어떤 significant 의식을 role 성숙시키는 making this 데는 possible. To 누군가의 have 배려와 mature 그다음에 존중이 많이 awareness of 필요합니다. the citizens, 그런데 we need a lot 종교계가 of 그러한 모습을 respect for each 희생적 other and 자세로 care 먼저 for each other. 그런 And I 모습을 think the 보여줌으로 religious 해서 community took 국민들이 the 함께 lead 동참할 수 있는 계기를 and 마련했다는 showed 것이 the 굉장히 중요한 부분이고 exemplary case. 이런 And in that 저희가 way, 거의 all the other 3년에 가까운 citizens 그런 could 코로나 join the 대응을 efforts. 겪으면서 So for the 대한민국의 last 의식이 굉장히 이렇게 3 years, 성숙하게 I 성장하는 believe 데 큰 도움이 the 됐다고 생각합니다. awareness of 우리 the citizens 종교계는 that much more enhanced. 이런 어떤 그 코로나 시기에 And in 우리가 this 어떻게 pandemic era, 국민들과 함께 소통하고 또 종교 내부의 소통을 so the 도모할 수 있을 religious 것인가 community 하는 tried 문제에 to 대해서 깊이 think 고민을 how 하고 we can 아까 have dialogue within 사회자께서 ourselves, also with 말씀하셨듯이 the other 이 교육적인 citizens. 부분이 굉장히 And like it 필요하다. was 그래서 mentioned, I 우리가 think 청년 education 교육, is 그다음에 really 일반 critical. 신자를 위한 교육, Education 그다음에 for the 종교 youth, 지도자를 위한 for the 어떤 교육을 believers, and for the 다양하게 spiritual 저희가 leaders. 준비를 해서 진행을 하고 있고요. So we are 앞으로도 working on 여러 this 가지 어떤 교육을 education part as 통해서 well. And in the future, 지금 현재의 어떤 문제들뿐만 아니라 education, 앞으로 우리 we're 인류에 going to 닥쳐질 address 다양한 not only 문제들 the current 그 속에서 problems, but 우리가 also 어떻게 future problems that 이 we are going 문제를 to 지혜롭게 face. 극복할 것인가 하는 이런 주제를 해서 다양한 어떤 So how do 저희가 we 교육을 overcome 진행을 해나가고 the 있습니다. problems we have education on this matter? 브리타 소장님 Dr. Castillo, 계시죠? are you 이 online? 팬데믹 Yeah, 상황을 And about 쉽게 극복할 수 있는 the 방안에 question, 대해서 how can we overcome the pandemic in 아마 좀 a 많이 wise 고민하셨을 것 way? 같은데요. I'm 이 pretty sure 부분에 we 대한 share 이야기 similar 함께 좀 concerns. 나눠보시죠. How do you think we can overcome the pandemic? as How do we use religions education? from Asia, as I have mentioned earlier, having spiritual resources, spiritual riches that is not yet shared among ourselves and to Asia and to the whole world, because I think this is the time that during this pandemic we realized that there is no difficulty in communication because we could use the virtual, this one, like online webinars, education for ourselves and for the youth, I would say, can be done. We could make a center of dialogue, something like that, among ourselves, all of us, no? Like we are all centers of dialogue, Taoism, Buddhism, all of that, no? And then together we can do something, no? So that
this Asian spiritual and human development can be assured. So a sharing without losing our identity. This is unity. It is not uniformity. And as such, we have to further more. We can make more of these conferences, maybe grassroots level also, and form. Because I'm an educator. Some of you have this other talent. I don't know other aspects, but you have. Then we can form committees. We can form a certain group to occupy ourselves to this sharing of our spiritual riches. Then I think if there is this religious education, religion in all senses of the word, if this is properly channeled, it could give emphasis to the development of a culture of giving. Because much of the difficulties also that we find, is there are a lot of poor. There's a lot of poor people. There is so much, this gap between the rich and the poor. Maybe if we can promote a culture of giving, that can be shared, in our spirituality. We have developed from the 60 years past experience of sharing among a local community, and then it became worldwide, and then it has become an economy of communion. We are striving and doing our part, and many religions also, in Islam, in Buddhism, in other religions, I saw that they have this effort. When we share, we find a venue of sharing all these best practices among us as religious institutions, let's call ourselves like that, but we are a reality, no more than an institution. Then we would give a big push, to this world that could die, if we don't move. We are very silent, but we should leave the silence the way that it should be lived, and we should announce to this globe, to this global community, our riches, So I think in this manner, we could help each other show our vision also in terms of the ecological issue, in its moral and ethical dimension. So we can see it in the whole perspective, We complete each other, right? Because we see from the perspective of our spirituality, because I studied oneness and nothingness, I did a dissertation, in my doctoral study as an educator, right? On oneness and nothingness in the spirituality of Chiara Luby. And I find it so, I'm at awe, to see in Buddhism this reality also, and how I wish I could deepen it as well, and as well share, also my Christian vision, I mean, our vision becomes so. In other words, our vision for ecology, because we should not forget ecology, So because I believe that in the whole creation there is the imprint of the absolute, and so there is unity in everything, So we should discover that together, and so that everything could be very beautiful, very beautiful, and so for me, education is a key, and we have not, in a lifetime, we cannot exhaust all, the knowledge, that is given us, So maybe we can start from, as the coalition, has started 3 years ago, we continue, and then we bring it to the grassroots level. That's it. That's what I would say.
서로를 도울 수 있다. 모든 것 함께 helping each 생각해야 other, 된다. and we 우리가 should 가지고 think 있는 everything 영적 as a 자원을 whole, 함께 나누는 and we need to 것부터가 share 이 our 시작이 spiritual 되겠다. 이런 resources. 이야기들 That can be 해주셨는데요. our 특히 이제 beginning. 영적 That was the 자원은 우리가 다 message. 같이 So 공유할 수 있는 spiritual resources, 것이고 this is 또 something 그거 we 그 can 일을 아시아가 share 할 수 with 있다 one 하는 another, 말에서 and this can 저희들이 be 가지고 started 있는 from 좀 Asia. 사명감이랄까 이런 것들도 조금 더 살아나는 것 So I 같습니다. think we can reflect on 종교가 our 결국에는 이제 사회 mission 속에서 and 그 calling. 사람과 또 아까 So 말씀하신 그런 religion 만물과 is in 함께 our 할 때 의미가 society, 있기 때문에 and it becomes 종교와 이 meaningful when we are 시민사회의 doing together 협력은 with 앞으로 humans and all the 강화될 수밖에 creation. 없고 또 So I believe 실제로도 that cooperation 강화되어 with the 가고 religious 있습니다. community and civil 그래서 society 종교계와 will be 시민사회가 reinforced 좀 in the future, 신속하고 and it is now 긴밀하게 being 사회 문제에 reinforced. 대처해 나간다면 그 So 효과나 if religious 파급력이 훨씬 community and 크고 the civil 넓어질 거라는 society 생각이 work 드는데요. together to work 사단법인 on the conflicts 평화에서도 and 종교 problem 간 of the 협력 society, 운동을 I 많이 believe the 지원하고 impact 있다고 알고 will be 있습니다. really huge. 이런 And 글로벌 위협에 대응하기 위해서 peace is 평화에서 also working 구상하고 on these 계시는 종교와 problems. 시민사회 간 연대 방법 이런 So 것들이 is 있으면 there 좀 any 함께 ways that you 나눠주시죠. are collaborating with the civil society 저희 between the 사단법인 religious 평화는 community and the civil 지금 society? 말씀하신 것처럼 So as you just 종교 간의 mentioned, 연대를 통해서 of course, 평화를 peace 구현하기 위해서 is 노력하고 trying to 있는 practice 그런 peace and build 단체입니다. peace based on 출발은 좀 the 달랐지만요. solidarity of religions. Our 그런데 이제 beginning was somewhat 그 different, 저희가 but 지향하고 anyway, 있는 평화의 실체적 운동은 the 아까도 peace 우리 로리카 movement 소장님께서 that we look 말씀하신 forward 것처럼 to, like the 소통입니다. director 근데 Costello 이 소통의 mentioned, 방법이 the key is 우리가 communication. 흔히 말하면 그냥 And how 말을 하면 we 소통이다라고 communicate. 생각을 하거든요. Sometimes we 근데 just think 말을 of communication 할 as 때 speaking, 미국 saying 사람에게 something. 한국어로 얘기한다면 So 소통이 let's say 될까요? we 안 are 될까요? speaking 안 되죠. Korean to 안 a 됩니다. person from the 미국 US. 사람에게 한국어로 얘기할 Can we 때 communicate? 자기가 No. 의사를 전달하려고 하면 So to 반드시 communicate 미국 with a 사람이 person from 알아듣는 the 언어로 US, 얘기를 해야 됩니다. we need to speak 이게 소통의 their 기본적인 language. 겁니다. That's the 그러니까 basic 소통의 of the 원칙은 communication. So the 내가 principle 아니고 of the communication 상대방의 is not about 관점, myself. 상대방이 should 알고 있는 배경, Be looked 여기에 from the 초점이 perspective of 맞춰져야지 the other 소통이 되는 person, 겁니다. 그러니까 the other person's 사단법인 background. That's 평화가 what we need to 평화를 focus. 위해서 소통하는 So, 방법은 course peace, 상대방에게 we 초점을 communicate 맞추는 그런 by 방법이어야 focusing 됩니다. on the other 그래서 person. 저희가 That's how we try 예를 to 들면 practice peace. 기독교인들을 만났을 For 때는 example, when we 기독교의 meet 언어로 people 사랑을 from 얘기해야 됩니다. Christianity, we need to speak their language 부처님께서는 여러 of 가지 Christianity. When we 여러 talk about love, 경전에 자비와 so 사랑에 대한 Buddha 아주 구체적인 mentioned 말씀을 many 하셨거든요. messages about 그런데 love 그거를 in the 부처님의 scriptures. 언어로 But 불교적 if we try 언어로 to 기독교인들에게 communicate with the 얘기하면 Christian people in 먹혀들지 Buddhist 않습니다. language, they 아까 cannot 그 understand. 우리 It will 로이터 not work. 소장님께서 So like 비어 the director 있음이라는 Costello 말씀을 mentioned, 하셨는데요. she 굉장히 중요한 mentioned 얘기입니다. emptiness. 저 얘기가 This is a 우리가 really important 사실은 비어 있지 message. 않는다면 If we do not 그것은 empty 정말 ourselves, 갈등이고 또 원망이고 it 이런 leads to 거거든요. conflict and 그런데 enmity. 그 비어 있기 위해서 So 비어 to 있으라는 거에 대해서 empty 이미 ourselves, 부처님이나 예수님이나 똑같이 Buddha 말씀하셨어요. and Jesus 그 gave the same 금강경에 나와 message. 있는 비어 있음에 So from the 대한 Diamond 그 방법을 Sutra, 가지고 it 기독교인들에게 says how we can empty 이렇게 금강경에서 ourselves. 부처님께서 But if we 얘기하셨으니까 mention 우리의 something 방법이 from 최고다라고 Diamond 아무리 Sutra and this 얘기해봤자 is the way you should 알아듣지 follow, 못합니다. if we talk about this to 그런데 the Christian people, they will not 마태복음에 listen. They will 마음이 not 가난한 자, understand. 뭐 마음이 But 가난하다라고 했지만 그 maybe we can 마음이 cite from 가난하다는 말은 뭐 Matthews. 번역본에 따라서 성령이 가난한 자, 뭐 So 이렇게도 얘기를 합니다. people 성령이 who 가난한 자, like 천국이 그의 spirit, 것이다. who have poverty of 오른손이 하는 일을 spirit, 왼손은 will 모르게 하라. go to the 오리를 heaven. 가져하면 심리를 and 가지고 겉옷을 you 벗어달라면 속옷까지 벗어줘라. be 이런 willing to do 말씀으로 anything for other 이미 비어 people, like 있음과 the language from 또 the 그 Bible. 소통에 대한 나에게 So this is how we 도움을 can 청한 communicate the message 시민들에게 of 나에게 도움을 emptiness 청한 and 사람들에게 communication to 오리를 other 가져하면 people. 심리까지 가주는 그 마음 이게 So 복음의 if we some other 말씀이거든요. people 그 ask for 말씀은 help, you do more 금강경에서도 than what is 똑같이 하고 asked. 있어요. So 그 the 보살이 basic 보살도를 message is the same 얻었다 in the 하면 그것이 Diamond 보살이냐 아니냐 Sutra. 딱 종지목을 대잖아요. 부처님께서 아라하니 So it 아라한가를 was 얻었다 하면 mentioned 그것이 by the 아라하느냐 아니냐. Bodhisattva in the 자기가 Diamond Sutra. 이력을 희사하고서 희사했다는 그 마음에 사로잡혀 있는 And 순간부터 it 그 shows the 사람은 message of sacrifice 희사한 in 것으로 the 인해서 더 Diamond 큰 고통을 Sutra. 받고 있는 거예요. 그러니까 멈추어서 Otherwise, 그 we will suffer 순간에 from pain. So that's why we need to 없는 것, stop 텅 빈 상태로 and empty 들어가야지 ourselves. 비로소
소통이 이루어질 수 있다라는 게 communicate. 아까 로리타 소장님께서 지적하신 그 종교 간의 think 대화의 가장 기본적인 것이 This 아닌가라고 is 생각을 하고 그래서 connected to 저는 what Dr. Castillo 우리 mentioned. 주세 We need 부리신 소태전 interreligious 대종사께서 dialogue. 은혜라는 말씀을 은혜를 들어서 소태산's message 모든 can be 종교에 그런 remembered in this 말씀들을 context. 다 펴놓으셨거든요. 그래서 And we can 우리는 also think about 직분성이 various 대성이라고 other 얘기하니까 religions. 모든 성현의 말씀이 다 모여서 There are 크게 important 이루어졌다라는 messages 말씀인데 told 우리 by 이 wise people. 원불교적 그런 가르침 위에서 So we have a 이런 lot of 시민사회 teachings. 운동이 이루어질 때 And when 저는 we have those 비로소 종교 teachings and 간의 대화도 engage in 가능하다고 civil 생각해요. society 진정한 movement, 종교 간의 maybe 대화가 then we can have 이루어지려면 interreligious dialogue. So what 내가 I mean is 알고 that, 있는 이 well, 모든 것을 we want to have 내려놓고 interreligious dialogue, 상대방의 and 언어로 to do that, 상대방의 we need 문화로 to empty 내가 알고 ourselves. 있는 We 이 need to 지식들을 be able 전달할 to 수 be in others' 있어야지 shoes. We 비로소 need to be 소통이 able to 가능하고 communicate in 하나의 세계, their language. 하나됨이 We 이룩되지 need to be able to 않겠느냐. communicate. 그러려면 That's what we 지금까지 need 우리 for 종교가 oneness. 나는 이렇게 커왔어. So 이렇게 far, 나는 모양을 religions have 갖추고 있어. grown, 라는 and they 그런 know 고유의 how they grew. They 아이덴티티에 have their 한 own 목적을 identity 두고서 per se. 이렇게 종교 Each 간의 religion 대회를 has 열면 its own identity and history. 거기에 중점을 And 두고 then we 있거든요. have 저는 KCRP interreligious 한번 들어가서 dialogue, 깜짝 and each 놀랐어요. religion has 거기 각 something to say. 종교들마다 뭐 서로 다른 I 점들을 went into 다 KCRP and 얘기해놨더라고요. I was 그런데 surprised 저는 to 정말 see the 종교 간의 대화를 differences between 하려면 religions. But what do we 우리가 really need to have 공통적으로 가지고 있는 게 interreligious dialogue? 무엇인가라는 데 초점이 Maybe do we 맞춰져야 need to 된다고 find the 생각해요. common 앞으로 denominator? 이것은 종교 We need to 연합이 find what's 나아가야 common 될 between us, among 구체적인 us. 방법이라고 생각합니다. I think 저는 that's 사단법인 one specific 평화에서 늘 way. 이 점을 강조하고 I 저희가 want to 포클레를 emphasize that. 통해서 I 포클레하고 emphasize 함께 this 두 번에 걸쳐서 in 대화를 peace. 하는데 And with 제가 주로 Focolare, 이제 그런 we have 말씀들, 성경에 dialogue 있는 sessions. 말씀을 드려요. 근데 I try to 성경에 있는 talk about what's 말씀을 written in the Bible. 성경은 I 두 가지 try to 말씀이 talk 있어요. about Bible 하나는 구약의 verses. 말씀이 있고요. And in the 하나는 Bible, 신약의 말씀이 there are 있어요. two 근데 types of messages, Old 예수님께서 Testament 이 and New 땅에 Testament. 오신 이유를 So Jesus 가만히 came to 신약의 this 말씀들을 이렇게 world, and 살펴보면요. when I look at the New 사실은 Testament, what do I 세술은 notice? 세부대에 담아야 된다는 Well, 그런 말씀으로 이렇게 점철이 되어 there's a 있거든요. message 그래서 about placing new 기존에 wine in 하나님이 new 바깥에 bag, 있는 right? 하나님, 그래서 형벌을 내리는 Messages like 하나님, that. And before that, 정죄하는 God 하나님, 죄를 주시는 who 하나님, 이런 punishes. 하나님이었다면 구약의 God 하나님이 who gives 예수께서는 punishment. 그런 That's 하나님이 in New 아니다. Old 하나님은 Testament, 사랑의 but it's 하나님이고 different in New Testament. 밖에 있는 In 하나님이 아니고 내 New 안에 있는 Testament, God is 하나님이다. loving. 그게 God is in you. 요한복음, 누가복음, God is 마가복음, not 마태복음의 outside. 사복음서에 He's 있는 in you. 내용이에요. And you can 근데 read 이게 about it in the 바울에 four 의해서, 사도 books, 바울에 의해서 13경에 the 의해 books of 가지고 신약이 gospel. 이렇게 쭉 내용이 되고 있거든요. And 그러니까 Paul 그런 내용들을 continues, 우리가 보면 as you know, in the New 예수님의 Testament. 참된 정신은 So 부처님의 정신과 하나 틀린 게 없어요. I think what 그리고 그 Jesus tries 말씀을 to tell us is not 이 different 그대로 from what 담아서 Buddha wants to tell 수양을 us. 치려고 하셨던 게 They're telling 돌아가시는 the same message 순간까지도 in a way. 주여 And 당신의 Jesus 손과 발에 못을 박는 was 로마 병사들을 crucified, 향해서 and he 예수께서는 was still 주여 loving. 저들은 그들이 하는 He 짓을 prayed, 모르옵니다. 이러셨거든요. Father, they do 그러니까 not know what they're 우리가 doing. 그런 말씀들을 이렇게 And the Roman 봤을 때 soldiers were 정말 crucifying 중요한 것은 Jesus. 예수님의 말씀이 So I 무엇인가, think 예수님께서 we should be 하시려고 able 하셨던 to 말씀이 understand 무엇인가, 그걸 우리가 Jesus' 이 message 시민사회에서 실천하는 그런 and 운동을 how 벌여야 do we 된다. practice it. 저희 We need a 평화가 movement for that. 지향하고 있는 것은 바로 So 그런 the 실천의 Court's 운동입니다. peace 평화 is 실천의 about 운동. practice. 강자약자 We want to 진화사의 practice 요법을 하고 peace. 내 것에 꽉 차 있는데 원망을 We 내려놓고 want 그리고 우리가 to 입장을 have 바꿔서 emptiness. 뒤집어 보면 은혜를 발견하는 We 이런 want to 것들이 learn 정말 how 이 to be in 땅 위에 others' shoes. 시민사회의 And that's 평화를 about 실천하기 practicing. 위한 구체적인 And I think 저희들이 it's 지향하고 있는 connected 방법이다. to 이렇게 practicing 말씀드릴 수 peace. 있습니다. 네. 아까 Okay. 이제 키지아 소장님께서도 이제 가장 높은 Dr. 차원의 겸손은 Castillo 아무것도 없습니다. 이런 also talked 말씀하셨고 about 방금 the 상임 idea 이사님께서도 of 상대방에게 emptiness, and I 초점 think it's 맞춘 related to 소통을 하려면 비어있어야 humility. 된다. 이 And we just heard 말씀하셨는데 about 그게 아마 이제 being 저희가 항상 empty 고민하고 to have 종교들이 communication. 생각하는 So 우리가 each 공통적으로 religion 추구하고 가야 할 그 thinks 가치의 about 방향이 this 무엇인가에 idea. 대한 So maybe we 말씀인 것 need to 같아요. seek
share the 시간이 굉장히 value 빠르게 among us. 흘러가가지고 Well, 어느덧 이 세션을 time 마무리해야 flies. 하는 시간이 됐는데요. Time's 오늘 이 almost 자리에 up. 함께하신 패널 분들께 마무리 발언 간단하게 좀 And 요청드리고자 we 합니다. want to 우리가 이 listen 팬데믹을 to 평화롭게 극복해 나갈 finishing 수 있는 remarks by 신앙과 each 영적 panelist. 리더십을 We're 평소에 좀 talking about 어떻게 강화해 spiritual 나가면 leadership. 좋을지 How 그런 do we 의견 함께 strengthen 나눠주시면 spiritual leadership 좋겠습니다. in our daily 시간이 많지는 activities? 않아서요. 한 3분 Time's almost 정도씩 up, so 해주시면 maybe I can 좋겠는데요. give 먼저 3 이준석 minutes for 상임이사님. each 아, of 네. you. 네. First, Dr. Lee. 저는 우리 이 Okay. 팬데믹을 극복하는 So, 가장 좋은 방법은 I think the best 팬데믹이 way 곧 to 은혜다. overcome the pandemic is 이것이 to 고통이 see 아니고 우리가 이걸 grace. 통해서 새로운 It's 세계로 not 나아갈 pain. 수 있도록 It's 천지가 grace. 우리를 We 정말 have 인도해 new 주신 door 것이다. that's open. 우리가 So 언젠가는 we 다 can 떠나야 find the 될 new direction. 사람들인데 조금 이르게 We have 떠났을 뿐이고 finite 하니까 amount of time 이 in this world. 순간에 So we 최선을 can 다해서 achieve 감사하고 limited 그리고 amount of 내가 work. 그동안 So we need to do 저질렀던 our 모든 best. 잘못들을 While we 순간순간 exist in 참회하고 this planet, 그래서 원망을 we have 내려놓고 to be able to 정말 이 repent. We should 살아있음에 not blame others. 감사하면서 We should be 옆에 grateful 있는 for this 관계를 life. We should 원망의 take 관계가 care 아니고 of 감사의 relationships. 관계로 Instead 그리고 of blaming 막힘의 others, 관계가 아니고 we should 소통의 say 관계로 thank you. 이렇게 We should have 우리가 communication 마음 자세를 instead of 정말 blocking others. 청년들께서 다 그 And 말씀하셨거든요. I think 그런 that's 마음의 what the 자세로 wise men 작은 were saying. 것에서부터 실천해 We can take 나간다면 small actions. 그러면은 저는 이 팬데믹이 I think 큰 은혜가 되지 않을까 하는 생각을 that's how 합니다. we can find grace even in the 놀이터 pandemic. 소장님 마무리 발언 Director 한 3분 정도 간단하게 Castillo, 부탁드립니다. can you speak for 3 I am minutes just to wrap very up this grateful session? for all our dialogue, and I would say that for me personally, I would just say I would try my best to heal in me what I see that is negative in the other or whatever negative there are, but to heal it in me. And for me, the pandemic is a cross, but it is in the cross that my master has showed his greatest love. Greater love no man has, and he was able to forgive. And thirdly, our wisdom as interreligious in interreligious dialogue, what will we produce? Now I say a little wisdom that I have, but when we are together, we will create a wisdom greater than what we have at the meantime. And I think what would be folly to others would be the greatest wisdom that we can contribute as religious and spiritual leaders of this time. 김태성 사무총장님. So lastly, Reverend Tae-sung Kim. 코로나를 이제 코로나 기원과 발생에 대한 규명이 아직 정확히 이루어지지 않고 So 있습니다. we still didn't 아마 지금 identify the 많은 exact 연구가들이 cause 연구를 or 하고 있는데 origin of 뭐 COVID-19 여러 가지 virus. 설이 Many 있죠. 그런데 experts are studying this, and 분명한 건 many 우리 people 종교에서 이 내용을 have 정리한 suggestions 것은 about this. But 이 코로나는 인간의 탐욕과 in our 욕심의 religious community, we 산물이다. say this 이렇게 is the byproduct of our 결론 짓고 greed. 있습니다. 저희가 여러 and 세미나를 lust. 통해서 이제 이 코로나에 대한 원인과 이걸 규명했는데 So in 그런 many 결론을 내리고 conferences, 있는데 experts have been talking about what are the 산업혁명 origins 이후에 and root cause of the pandemic. 인류는 So since the Industrial 성장이라는 Revolution, 그 정책을 가지고 the 모든 것을 humanity 발전을 progressed a 시켜왔습니다. lot, and we developed 그것은 인간의 almost 탐욕과 everything. 욕심을 채우기 위한 And it was 개발과 based on our 발전이었고 greed, 자연환경 desire, 생태를 and lust, 철저하게 파괴하는 방향으로 성장이 destroying our 이루어졌습니다. ecology and 이 environment. 코로나는 거기에 우리가 인류가 엄중하게 경고를 하고 있습니다. And 모든 COVID-19 환경학자도 is 같이 giving 지금 us 공동으로 지적하는 것은 caveat for that. 인류는 And all the 앞으로 굉장히 anthropologists and 발전적인 experts say 희망적인 that 미래가 있는 게 아니라 어둠과 the 터널 속으로 가고 future 있다는 거예요. is 그리고 not 종말로 hopeful. 가고 We are 있다는 entering 것을 into a 지적하고 dark 있습니다. tunnel. We are 일단 물의 nearing 문제가 있고 공기의 the 문제가 end of the 있고 world. There's 기후, the 이 problem of 기온의 문제가 environment 있고 이 with the 모든 기후 생태 water and 환경이 air 인간이 살 수 and 없는 미래가 climate. 미래로 가고 So in 있다는 the 것을 future, the 분명히 지적을 earth 하고 있습니다. may be some place where we 코로나는 cannot survive. 어느 환경학자가 그런 얘기를 했습니다. 이 So 인류에 주어진 one 백신이라고 expert in 이렇게 environment said 표현했는데 COVID-19 is 어떻게 a 보면 vaccine 지금 to the 우리가 planet, to 종말로 the 가고 있는 humanity. 우리의 인류의 운명을 As we 한번 near 경각심을 to 주어서 우리 the 인류에게 apocalypse, I 새로운 think 방향으로 they 가라고 think 제시하는 그런 COVID-19 메시지를 담고 is 있다고 giving us 생각합니다. a warning 코로나를 아까 and encouraging 감사하고 은혜로 us to find the 받아들여야 new 한다. 저도 direction. 그렇게 동감을 합니다. So 이 I also 코로나는 agree 우리 to the 인류에게 point that 주어진 we need to 은혜라고 think of 저는 COVID-19 생각합니다. as gift, 그렇기 때문에 grace 우리가 to 이 the humanity. 코로나의
은혜를 정확하게 이해하고 So we need 우리가 to fully 실천하지 않는다면 이 코로나는 understand what 재앙으로 남을 COVID-19 수밖에 means for 없습니다. us. 우리가 Otherwise, 이것을 it 은혜로 will just 받아들일 remain 수 as 있고 disaster. We need to 은혜로 take 만들 this 수 as 있도록 우리 grace 종교인들이 and 그리고 gifts, 우리 and 모든 that's what the 국민들이 religious 함께 노력을 community 해야 and all the 된다고 citizens 생각합니다. should work 감사합니다. on together. Thank you. 지난 3년여간 정말 So 전 for the 세계가 last 3 years, 코로나19로 인해서 많은 것을 the whole 멈춰왔습니다. world had to 그러면서 stop 동시에 이제 문명의 because 발달로 of 인한 온라인상의 거리는 COVID-19. 많이 좁혀졌지만 But thanks to 동시에 the progress in 오프라인상에서 나타날 수 있는 civilization, we could 갈등은 be 또 오히려 more 커지는 또 그런 시간을 connected through 겪었다고 online, but there were more 생각합니다. conflicts happening 그러면서 이제 종교들이 in 또는 the 이제 real 시민 world. 사회가 각자의 And the 자리에서 religious 많은 고민들을 community and the 해온 civil 이야기들이 오늘 이 society 자리에서 함께 have made 나눠졌다고 many 생각합니다. efforts 오늘 이 to 시간이 resolve 이제 such 위드 코로나 또 conflict. 포스트 코로나 시대를 준비하는 So 때에 I hope this 앞으로의 종교와 session 시민 사회의 could 역할에 provide us 대해서 some opportunity 고민하면서 to think 아까 about what we need 이제 to 소장님께서 do in the 말씀하신 것처럼 post-COVID-19 작은 era. 지혜를 이렇게 So like 모아서 the 크게 director 나누는 그런 Castillo 시간이 되었다고 mentioned, 생각합니다. maybe it was 네, time 오늘 이 for 세션 share 시간에 our 함께 small 해주신 wisdom 세 to 분의 make it 패널에게 bigger. 굉장히 So once again, 감사하고요. I'd like to 네, thank all three 또 우리 panelists 눈앞에 for 지금 your time. 없지만 있는 또 유튜브와 줌으로 함께 해주고 And 계신 I'd like to 청중들께도 thank all the 감사합니다. audience for joining 15분 us for YouTube 휴식하시고 세 and 번째 Zoom 세션이 meeting. Now we are 이어집니다. 그 going to 시간까지 have 함께 15 해주시면 minutes 감사하겠습니다. break, and 이상으로 it 두 will be followed 번째 by the third 세션을 session. So 마치겠습니다. this concludes the second 감사합니다. session. Thank you very much. 고맙습니다.